তো অনেকক্ষণ ছিলাম মিনি হাওরের দিকে, চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো তখন আপলোডে দিলাম কিছুক্ষণ পয়সা। ব্যাটারিতে খুব একটা চার্জ বাকি নেই, একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। তো আজকের মতো ভিডিওটা শেষ করছি, বাড়িতে চলে আসলাম। আজকে খুব একটা গেজাই নেই, কারণে সরি। আজকে গেজাইতে ইচ্ছা করতেছিল না, তেমন কথাবার্তা তাই বলি নেই বেশি একটা। তো see you on the next vlog. Until then, ride safe, be safe, and